Avises, cuando Cantó este historia, todavía pudo ver esa mezcla de nervios y honestidad en los ojos de Keanu. Y quizá por eso se siente tan humana, porque no nació de un gran show, sino de un pequeño momento donde alguien fue puesto a prueba frente a quienes más respetaba. Keanu estaba sentado detrás del escenario de un evento benéfico en Los Angeles, un lugar lleno de luces, cables, voces aceleradas y ese olor immaculate que siempre anuncia que algo importante está por comenzar. Él no tenía planes de cantar aquel día. De hecho, no cantaba en público desde hace años, no por falta de talento, sino porque le pesaba la idea de exponer una parte tan íntima de sí mismo. Pero la noche tenía otros planes. Mientras ajustaban micrófonos, un presentador, conocido por su humor algo cruel, lanzó la idea como si fuera un chiste. ¿Y si Keanu canta un pedacito? Sandra está aquí, seguro le encanta escucharlo. Hubo risas alrededor. Y aunque la intención era burlona, la cámara ya estaba encendida, apuntando directo a él. Sandra, de pie a unos metros, levantó la mirada con esa mezcla de ternura y preocupación que solo muestra cuando siente que alguien querido está siendo empujado a una esquina. Keanu respiró hondo, intentando cuelar cámara el tambor dentro de su pecho. A lo lejos, podía escuchar como la audiencia del backstage murmuraba, como si esperaran que falero que se negara. Él, sin embargo, no miró al presentador. Buscó los ojos de Sandra, y ella se los devolvió con una expresión suave, como diciendo has lo que quieras, pero no estás solo. Ese gesto lo desarmó. Le recordó porque siempre había confiado en ella, porque nunca esperaba espectáculo, nunca exige grandeza, solo verdad. Keanu tomó el micrófono con manos que no quería mostrar temblorosas. El foco de los caos sobre su cara, marcando cada duda, cada recuerdo de escenarios antiguos donde no había sabido manejar la presión. Pero entonces algo dentro de él cambió, como si una decisión se rompiera en silencio. Si iba a cantar, no lo haría para impresionar a nadie, lo haría para ser honesto, aunque le saliera imperfecto. La banda, confundida pero obedient, tocó una nota suave para acompañarlo. Él abrió la boca, pero antes de que pudiera cantar la primera palabra, alguien tras bambalinas se rió por lo bajo, lo suficientemente fuerte como para herir. Keanu se detuvo. Su mirada bajó por un instante, y todos sintieron como el ambiente se tensaba, como si estuviera a punto de abandonar el escenario y dejar claro que no era una marioneta de nadie. Pero entonces Sandra dio un paso hacia adelante. Sandra no dijo una palabra al principio. Solo se acercó lo suficiente para que Keanu la sintiera a su lado, como si su presencia le devolviera un pedazo de suelo firme. Él levantó la mirada apenas, y ese pequeño gesto de ella un asentimiento suave, casi imperceptible, tuvo más fuerza que cualquier discurso de ánimo. El presentador con la sonrisa burlona hizo un comentario para la audiencia detrás del set, algo como, vamos, y solo una canción no es tan difícil. La frase quedó pesada en el aire, rompiendo la intimidad del momento. Una incomodidad recorrió al equipo técnico, porque todos sabían que no era una broma inocente. Era presión envuelta en humor barato, dirigida a un hombre que siempre había evitado ser el centro del circo. Keanu apretó el micrófono. No estaba enojado, pero sugerido, como alguien que había sido expuesto sin consentimiento. Durante un segundo pareció retroceder hacia dentro de sí mismo, como si buscara la salida silenciosa que siempre había usado para escapar de situaciones incómodas. Y sin embargo, Sandra se acercó un poco más, lo suficiente para que su voz, baja pero firme, llegara solo a sus oídos. Hazlo si tú quieres, murmuró, no por ellos, por ti. Él cerró los ojos 2 o 3 segundos. Fue un respiro largo, profundo. Y entonces, cuando los abrió, y no se veía el hombre arrinconado por una broma cruel. Había algo distinto en su mirada, una cama que venía de aceptar el miedo, no de esconderlo. Ali fue donde muchos dirían que comenzó la verdadera transformación de la noche.
Keanu acerco el microfono, a sus labios y pidió un accord simple, uno que recordaba de una canción que solía tocar en momentos de soledad. Era una melodia tranquila, casi melancólica, nada llamativa ni diseñada para impresionar. La banda dudó un segundo, pero enseguida siguió su orden con suavidad. Cuando empezó a cantar, su voz salió algo temblorosa, pero auténtica. Y esa autenticidad, esa vulnerabilidad que no intentaba disfrazarse, golpeó a todos los presentes. No era una interpretación perfecta. No estaba buscando aplausos. Era un pedazo de verdad en un ambiente acostumbrado a máscaras. Sandra lo miraba como si estuviera viendo a un viejo amigo revelar una parte que había guardado por demasiados años. Y en esa mirada había un orgullo silencioso, uno que parecía decir, así es como si vi la valentía de verdad. Pero justo cuando la emoción comenzaba a envolver el momento, un técnico tropezó con un cable detrás de la cámara, provocando un ruido fuerte y una risa inmediata del mismo presentador que había iniciado la burla. La interrupción fue tan brusca que la banda paró de tocar. Keanu cortó la canción de golpe, confundido. Su voz quedó suspendida en el aire, como una cuerda que se había roto a la mitad de una nota. El presentador levantó las manos como si no fuera culpa suya. Ups, dijo, intentando sonar gracioso. ¿Por qué no lo haces otra vez desde el principio? Total, nadie escuchó bien. Esa frase, liger para quien la decía, quedó como un golpe para quien la recibía. Y en ese instante, Keanu dejó de mirar al suelo. Esta vez miró directo al presentador. Con una expresión que nadie esperaba ver en él. Y lo que hizo él en ese momento cambió por completo el rumbo de la noche. Keanu sostuvo la mirada del presentador con una quietud que desconcertó a todos. No era una mirada dura ni agresiva, pero tenía un peso que hacía imposible escapar de ella. Como si, por primera vez en la noche, él decidiera no dejar pasar la falta de respeto escondida detrás de una sonrisa. El presentador dejó de reír. Quizá no esperaba que Keanu reaccionara. Quizá pensó que seguiría siendo el hombre amable que siempre evitaba confrontaciones. Pero en el silencio que se formó entre ambos había algo distinto, una frontera, un gesto aquí. Sandra, desde un costado, observaba con una mezcla de tensión y orgullo. Conocía bien ese cambio en Keanu. Era el mismo que aparecía cuando alguien intentaba cruzar un límite que él nunca imponía, pero que ahora, por fin, estaba defendiendo. Keanu bajó el micrófono, no para rendirse, sino para hablar con la voz que usaba cuando necesitaba decir algo honesto. No es un jugo para mí, dijo despacio. Y no tienes por qué convertirlo en uno. Esas palabras, tan simples, recorren el backstage como un chispazo eléctrico. Varias personas bajaron la mirada, como si la dignidad ajena les recordara la suya. El presentador abrió la boca, pero no encontró respuesta. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Keanu respiró hondo, como si expulsara el peso de un año entero. Luego, sin esperar aprobación ni permiso, volvió a levantar el micrófono y pidió a la banda que retomara el acorde interior. Esta vez su postura era distinta, no cantaría para quedar bien, no cantaría para complacer a nadie. Cantaría para recuperar lo que la habían intentado arrebatar, su propia voz. La música comenzó otra vez, suave como un pulso. Sandra dio dos pasos hacia adelante, quedando más cerca del borde del escenario, como si su presencia pudiera contener cualquier nueva interrupción. Sus ojos seguían cada gesto de Keanu, no como una espectadora, sino como alguien que entiende el valor emocional de lo que está a punto de suceder. Y entonces él cantó. La voz salió más firme que antes, aunque con la misma sinceridad que lo había vulnerado en el primer intento. Había una ternura en su tono, algo que no se escucha de un actor dando un show, sino de un ser humano que decide mostrarse como es.
La letra hablaba de quedars cuando te du persquer, de encontrar luz en un lugar donde no quedaba nada. Era una canción sencilla, pero levaba dentro años de silencios guardados. A medida que avanzaba, algo extraño sucedió. La habitación se volvió más quieta. Los técnicos dejaron de moverse. Algunos hasta dejaron de respirar por un segundo. No era la voz perfecta lo que los atrapaba, sino la honestidad cruda de un hombre que cantaba como quien abre una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. Sandra tenía los ojos brillantes. No de tristeza, sino de esa emoción que lega cuando ves a alguien enfrentar un miedo y transformarlo en belleza sin pretenderlo. Cuando la canción ligó a su parte más suave, ella apretó las manos, como si estuviera sosteniendo algo invisible. Todo iba bien hasta que, de pronto, una cámara del público frontal se prendió sin aviso, acercándose demasiado, rompiendo la intimidad que Keanu había logrado construir. La luz roja titilló directo en sus ojos. Y en ese instante, él se detuvo otra vez. Pero esta vez no por miedo, sino porque justo detrás de la cámara, vaya a alguien que no esperaba encontrar ahí. Alguien cuya presencia lo descolocó por completo. Detrás de la cámara, apenas visible entre las luces, estaba alguien que Keanu no había visto en mucho tiempo. Un viejo músico con el que había tocado en sus primeros años, cuando ambos vivían en apartamentos pequeños y soñaban con escenarios que nunca llegaron. Su nombre era Logan y verlo ahí, tan de repente, fue como recibir un golpe suave en el pecho. Un golpe hecho de recuerdos, de errors, de una amistad que se había ido apagando sin explicaciones claras. Logan no estaba sonriendo. Su expresión era seria, casi vulnerable, como si ver a Keanu Cantor hubiera removido algo profundo en él también. Esa mirada lo desequilibró, porque Keanu sabía que entre ellos habían quedado palabras sin decir, despedidas hechas a medias, y una distancia que ninguno se había atrevido a cerrar. La presencia de Logan lo empujó hacia un rincón interno, donde la memoria y la emoción se mezclaban sin permiso. Keanu bajó el micrófono un instante, incapaz de seguir cantando mientras trataba de entender por qué su viejo amigo estaba allí, en ese preciso momento. Tal vez era coincidencia, tal vez destino, o quizá una de esas ironias que la vida usaba para recordar cosas que él prefería no revisar. Lo cierto es que lo descolocó. Sandra, desde un costado, notó el cambio al instante. Ella era una de las pocas personas capaces de leer los silencios de Keanu con precisión. Cuando vaya que él dejó escapar un suspiro corto, casi doloroso, entendió que lo había detenido no era miedo ni vergüenza, sino el tipo de sorpresa que toca heridas antiguas. El público en backstage empezó a murmurar. Nadie sabía que había pasado, solo vieron que la canción se detenía de nuevo. La tensión volvió a instalarse en el ambiente, pero esta vez no era por las burlas del presentador. Era algo más íntimo, más humano. Una emoción que nadie allí podía descifrar, excepto Keanu y Sandra. Keanu levantó la vista hacia Logan otra vez, como buscando alguna señal. Logan lo sostuvo con una expresión que mezclaba disculpa y orgullo. Parecía querer decir algo, pero al mismo tiempo parecía temer acercarse. Esa mezcla era suficiente para que viejas emociones comenzaran a empujar desde dentro, trayendo recuerdos que dolían y al mismo tiempo calentaban. Se conocían desde hace décadas. Habían compartido ensayos en garages fríos, noches enteras hablando de música, y hasta algunas discusiones tontas que con los años se volveron cicatrices pequeñas. Pero cuando la vida de Keanu tomó un rumbo vertiginoso, hacia la fama, Logan se quedó atrás, sintiendo, aunque nunca lo admitió, que había sido olvidado. Y Keanu, que nunca quiso perderlo, tampoco supo cómo sostener esa amistad cuando su mundo comenzó a girar demasiado rápido. Ahora estaban los dos, frente a frente, sin máscaras ni luces que disfrazaran lo pendiente. Sandra dio un paso más hacia adelante, no para intervenir,
sino para hacer saber que seguía aje. Keanu la sintió a su lado sin necesidad de mirarla. Su apoyo se volvía una especie de ancla emocional que evitaba que él se hundiera en la olada de recuerdos. El presentador, al ver el silencio prolongado, estuvo a punto de hacer otro comentario, pero esta vez nadie lo acompañó con risas. Era evidente que ese momento no le pertenecía, ni al show ni a las cámaras. Era un instante demasiado personal para convertirlo en espectáculo. Keanu tomó lentamente. Su pecho subió y bajó con un peso distinto al de antes. Ya no estaba peleando contra el miedo de cantar. Ahora enfrentaba algo más profundo. La verdad de que parte de su historia estaba parada frente a él, esperando reconocimiento. Con la voz apenas audible dijo: Logan, no pensé que vendrías. Logan dio un paso al frente. No habló de inmediato. Solo se acercó lo suficiente para que su rostro quedara claro bajo la luz. Había envejecido un poco, con líneas que antes no tenía, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Honestos, intensos, llenos de música que nunca se apagó. Escuché que ibas a cantar, respondió con una sonrisa tímida. Pensé que tal vez esta era la oportunidad de escuchar de nuevo, y también, no sé, de estar aquí. Keanu sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por algo más complicado. Una mezcla de nostalgia y alivio. La sensación de recuperar algo que no sabía cuánto necesitaba. Sandra lo observaba con una calidez profunda. Era el tipo de escena que revelaba quién era Keanu más allá del actor, más allá del icono. Un hombre que guardaba silencios, que cargaba ausencias, que aún se esforzaba por ser mejor en medio de sus imperfecciones. La banda permanecía quieta, esperando instrucciones. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces Keanu hizo algo inesperado. Le tendió el micrófono a Logan. El gesto tomó a todos por sorpresa. Logan abrió los ojos como si no estuviera seguro de que aquella invitación fuera real. Keanu lo miró con una sonrisa pequeña, sincera, la clase de gesto que solo se usa con las personas que marcaron tu historia. ¿Cantamos juntos? Preguntó. Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez era diferente. No había tensión ni burla. Era emoción pura. Una anticipación cálida que se siente cuando algo auténtico está a punto de ocurrir. Logan tomó el micrófono con manos temblorosas. Keanu volvió a pedir el acorde inicial, y la banda, conmovida por el momento, lo tocó con más suavidad que antes, como si entendieran que ahora estaban acompañando un reencuentro más que una presentación. Sandra retrocedió un poco, dándoles ese espacio, pero sus ojos brillaban. Aquello no era solo música. Era una herida siendo reparada en silencio. Justo cuando Logan preparaba la primera nota, algo inesperado sucedió en la sala. Las luces del escenario cambiaron sin aviso, iluminando a Sandra, como si el equipo hubiera decidido que este momento debía incluirla también. Y esa repentina luz sobre ella provocó un giro emocional que nadie veía venir. La luz cayó sobre Sandra de forma tan repentina que todos giraron la cabeza hacia ella. No era una iluminación suave. Era un foco completo, como si de pronto el escenario hubiera decidido convertirla en parte del centro emocional del momento. El técnico que manejaba las luces abrió los ojos, sorprendido. Él no había tocado nada. Fue un follow del sistema. Una coincidencia demasiado puntual. Sandra sintió como el brillo la envolvió y, por un segundo, pareció quedarse inmóvil. No estaba preparada para ser iluminada. Era el tipo de persona que prefería acompañar desde atrás, sin reclamar protagonismo. Pero ahora, con esa luz sobre ella, todo cambió. Keanu volteó hacia ella con una expresión que mezclaba sorpresa y algo mucho más profundo. Reconocimiento. Era como si la noche, con todas sus tensiones, heridas y reencuentros, estuviera mostrando por fin su verdadero corazón.
Y ese corazón la incluía a ella también. Sandra respiró hondo, incomoda al principio, pero sin apartarse. Había vivido demasiados años detrás de cámaras, sosteniendo a otros, siendo el soporte invisible. Esta vez, sin buscarla, se encontraba en un foco que no pedía aplausos, sino presencia emocional. Y ella tenía más que suficiente para ofrecer. Logan notó el cambio y bajó el micrófono un instante, mirando a Keanu como si le preguntara que debían hacer ahora. Pero Keanu no dudó. Dio un paso hacia Sandra, y el público detrás del escenario se silenció sin que nadie lo pidiera. Había algo sagrado en esa quietud, como si todos presintieran que algo grande, profundamente humano, estaba por ocurrir. Keanu habló despacio, con una voz que parecía cuidarla. Ella ha sido parte de cada nota de esta noche, dijo, aunque no haya cantado. Sandra bajó la mirada, con una sonrisa pequeña, tímida pero sincera. La luz hacía brillar sus ojos, y la vulnerabilidad que mostraba, lejos de debilitarla, la volvía más real, más cercana. Era el tipo de emoción que atraviesa a quienes la observan sin necesidad de palabras. Logan, todavía con el micrófono en la mano, dio un paso atrás para ceder el espacio, entendiendo que aquella historia, aunque ahora lo incluía, tenía un hilo emocional que venía de mucho antes de su llegada. Él se convirtió, sin protestar, en el acompañante silencioso, el eco que sostenía el momento sin robarlo. Keanu extendió la mano hacia Sandra. No como invitación obligada, sino como gesto de complicidad, como si la didraven, si quieres, pero solo si lo sientes. Ella dudó un segundo. No por miedo, sino porque estaba tratando de procesar la magnitud del instante. Finalmente, tomó su mano, un gesto sencillo que bastó para desarmar a todos los que estaban mirando. La audiencia tras bambalinas dejó escapar suspiros suaves. Algunos técnicos sonrieron sin darse cuenta. Incluso el presentador, que minutos antes había sido fuente de tensión, pareció avergonzarse de su rol en toda la noche. Había ocurrido algo inesperado. La autenticidad había ganado. La vulnerabilidad había tomado el escenario, y nadie quería romper ese hechizo. Keanu volvió a tomar el micrófono que Logan sostenía. Lo alzó entre los dos, como si fuera un puente en lugar de un objeto. La banda, emocionada, retomó el mismo acorde inicial, más cálido, más íntimo, como si supieran que estaban acompañando no solo una canción, sino una reparación emocional colectiva. Logan entró con una segunda voz suave, casi un murmullo, armonizando con Keanu. Y Sandra, aunque no cantó, respiró al ritmo de la música. Su silencio tenía un peso hermoso, como si cada palabra no dicha fuera parte de la melodía. A veces, estar presente es más poderoso que cualquier sonido. Mientras la canción avanzaba, Keanu se encontró cantando con más fuerza, aunque su voz seguía siendo imperfecta. Ahora no ocultaba ese temblar, lo abrazaba. Y en esa imperfección había una verdad que conmovía más que cualquier interpretación técnica. La letra hablaba de encuentros tardíos, de heridas que encuentran consuelo, de caminos que se separan y vuelven a unirse cuando el corazón está listo. Y mientras cantaba, Keanu no dejaba de mirar a Sandra, como si cada palabra fuera un agradecimiento silencioso, por estar ahí cuando él necesitaba recuperar su voz, su valentía, su humanidad. Logan lo acompañaba, pero no compitiendo. Era como si su voz fuera la sombra de la de Keanu, un eco suave que completaba lo que ambos habían dejado pendiente años atrás. Una armonía que sanaba. Un perdón sin frases largas. Cuando la canción llegó a su parte más profunda, la luz sobre Sandra cambió de intensidad, suavizandos. Ella levantó la mirada justo en ese instante, y sus ojos se encontraron con los de Keanu. Fue un cruz breve, pero cargado de algo que nadie le olvidaría. Era la clase de momento que no se planea, que no se actúa, que simplemente sucede cuando las almas, sin querer, se reconocen. La canción terminó con una nota larga, sostenida entre Keanu y Logan.
Cuando el último accord se apagó, nadie aplaudió al principio. No por falta de emoción, sino porque era tan fuerte lo que flotaba en el aire que nadie quiso romperlo. Era como si todos sintieran que habían presenciado algo demasiado real, demasiado íntimo. Fue entonces cuando ocurrió algo más inesperado on. Sandra todavía tomada de la mano de Keanu, dio un paso hacia el y apoyo su frente contra la suya por un segundo breve, casi susurrado al mundo. No era romanticismo. Era gratitud. Era compañerismo profundo. Era cariño auténtico entre dos personas que habían pasado por demasiadas batallas emocionales para pretender que no se necesitaban. El público estalló en aplausos. Una ovación de pie. Pero no era por el canto. Era por la verdad. El hombre del equipo ligó casi sin aliento, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo que no podía esperar ni un segundo más para comunicar. Los aplausos se apagaron de golpe, dejando un silencio denso, inquieto. Keanu soltó suavemente la mano de Sandra, sin apartarse de ella, pero preparándose para escuchar lo que fuera que había interrumpido un momento tan frágil y hermoso. El técnico trajo saliva antes de hablar. Hay un problema con la transmisión en vivo, dijo, intentando mantener la calma. El audio salió desde el primer intento de Keanu. Todo. Incluyendo las risas, los comentarios del presentador, todo salió al aire. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos se levaron las manos a la boca. Otros miraron al presentador, cuya cara se volvió casi gris. El golpe emocional cayó sobre todos con la fuerza de una ola inesperada. Keanu sintió el estómago encogerse. No por miedo a quedar en ridículo, sino porque sabía lo que esa exposición podía significar. Cada duda, cada temblor, cada interrupción, cada momento vulnerable había sido visto por miles de personas en tiempo real. Y no como un espectáculo controlado, sino como un desnudo emocional involuntario. Sandra lo miró al instante, con esa intuición suya que siempre veía un segundo antes de que él cayera. No estás solo, murmuró. No lo estás. Logan, con el micrófono en la mano, dio un paso hacia ellos como si también quisiera approacharlos. El presentador, pálido, intentó acercarse para explicar, pero nadie quería escucharlo. No era momento para excusas. Un segundo técnico, con un auricular pegado al oído, recibió información fresca desde la sala de control. Keanu, dijo con voz temblorosa, la transmisión explodó. Millones de personas están comentando, pero no de la forma que crees. Keanu frunció el ceño, no entendía. Están diciendo que lo que cantaste, lo que compartiste, que fue lo más honesto que han visto en mucho tiempo. Están enviando mensajes de apoyo, defendiendo lo que viviste aquí. Miles, no, millones. El aire cambió. Keanu sintió como una mezcla de alivio y desconcierto le recorría el pecho. No sabía si creerlo. Él había sentido vergüenza, vulnerabilidad, miedo a haber sido expuesto. Y ahora le decían que esa fragilidad había tocado a personas que ni siquiera conocía. El técnico siguió leyendo del auricular. Dicen que tu voz imperfecta, que tu forma de detenerte, que hizo los hizo sentir humanos. Que se vieron reflejados en ti. Que hace años que no veían algo así en un escenario. Sandra sonrió despacio, con una emoción que le iluminó la cara. Lo ves, susurró. Lo que creíste que te hace débil era justo lo que te hace real. Logan, sorprendido, añadió con una voz suave. A veces uno piensa que no tiene nada que ofrecer. Hasta que deja de esconder lo que siente. Keanu se pasó la mano por el cabello, respirando con dificultad. No se había preparado para nada de esto. La noche había empezado como una broma cruel, luego se convirtió en un reencuentro, después en un desahogo emocional, y ahora se transformaba en algo mucho más grande de lo que podía comprender. La banda guardó silencio, esperando su reacción.
Los técnicos, los asistentes, incluso el presentador, que ahora percha muy conscient de sus errors, estaban pendientes de lo que Keanu haría. Sandra se acerca un poco más y coloca una mano en su brazo. Lo que hagas ahora, dijo con una calma profunda, será tu decisión, no la de ellos, no la de las cámaras, la tuya. El miró alrededor. Vaya a Logan, con los ojos brillantes por el reencuentro inesperado. Vaya al público detrás del escenario, unido no por espectáculo, sino por humanidad compartida. Vaya al reflejo de las luces, y menos agresivas, iluminando el lugar donde había recuperado algo que pensó haber perdido. Su propia voz, no la profesional, sino la interior. Y entonces lo entendió. El miedo que había sentido no era al canto, era al juicio. A no estar a la altura, a mostrar demasiado. Pero cuando por fin se permitió ser visto tal cual era, sin defensas, sin perfección, la gente lo abrazó. Suspiro largo y profundo. Quiero terminar la canción, dijo finalmente. Un silencio reverent le siguió. No había argancha en sus palabras, ni deseo de espectáculo. Era una decisión tranquila, honesta. La banda retomó sus instrumentos. Logan volvió a tomar su posición más cerca de Keanu que antes. Sandra se quedó a su lado, sin moverse, como un pilar invisible. El acorde comenzó. Y Keanu cantó. Esta vez, su voz levaba algo que antes no podía escucharse. Libertad. Ya no temblaba por miedo, sino por emoción. Canto con una sinceridad que atravesó a todos los presentes. Canto sabiendo que lo estaban viendo millones, pero sin sentir la necesidad de ser perfecto. Canto por él, por Logan, por Sandra, por cualquiera que alguna vez se sintió pequeño bajo una luz demasiado brillante. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos otra vez. Más fuertes, más largos, no eran ovaciones vacías. Eran una declaración, estamos contigo. Sandra lo abrazó sin pensarlo. Un abrazo cálido, firme, lleno de alivio. Te lo dije, murmuró. La verdad siempre encuentra su camino. Logan se acerca y los tres se quedaron allí, compartiendo una especie de silencio luminoso, que solo aparece cuando algo profundo se ha cerrado en paz. La noche que había empezado, con una broma terminó, con una ovación de pie, y con un hombre recuperando una parte de sí mismo que creía perdida. Y quizá, sin decirlo en voz alta, todos entendieron que ese momento no sería olvidado nunca.